We turn to page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'sakvivina lahavchin ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzamo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani bat chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, abish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, atir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokev kevufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechim et gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzorkim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Israel bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Israel b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten la'ayev koach. You may be seated. We turn to page 112 for the Psalm for Shabbat. Hayom Yom Shabbat Kodesh, Shebo Hayu Levim Omrim Beveit Hamikdash, Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Magadlu Maasechayai Meod Hamku Makshavotecha. Magadlu Maasechayai Meod Hamku Makshavotecha. Od yenuvum b'seva d'shenim v'ra'ananim hiyu lahagid ki yashar Adonai tzuri v'lo avlatabo. We turn to page 120. Mizmor shir chanukat habayit l'David. 8 lines from the end of the psalm. Elecha Adonai ekra, ve'el Adonai etchanan. Elecha Adonai ekra, ve'el Adonai etchanan. Shema Adonai
הפכתם מספדים לחולי, פיתחת סקיבת עזרני שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם מודך. Mourner's Kaddish is found on page 121. If you have a need or desire to say Kaddish, please rise. Yit Gadol. Amen. Amen. Yehi Shmei Rabba Mevarach Le'olam Alomei Almaya. Barichu. Amen. 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 We all turn to page 122 and rise for Baruch She'amar. Baruch She'amar B'Hayalam. Baruch Hu. Baruch Oseh Bereshit. Baruch Omer Ve'oseh. Baruch Ozer Umkayem. Baruch Merachem Ha'aretz. Baruch You may be seated. We turn to Psalm 150, page 141. Hallelu el bekocho, hallelu birkia uzo, hallelu vigvurotav, hallelu kerov gudlo, hallelu
Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Uvarim shavro le'olam, yilech v'ado et kol ha'aretz, amen ve'amen. We rise, page 143, the third line from the left. Says, Adonai is my strength and my might, God is my deliverance. Ozi vezimradia vayehili lishua Adonai vezimradia vayehili lishua Ozi vezimradia vayehili lishua Ozi vezimradia vayehili lishua Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai yimloch le'olam va'ed. You may be seated. We're at the bottom paragraph, page 144. Ki l'Adonai l'melchama shebagoyim v'alu moshim b'har Tzion lishbot et har Esav v'hayata l'Adonai melocha v'haya Adonai l'melech al kol ha'aretz v'yom hahu yihi Adonai echad u'shemo echad Ya la 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 ya la 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 ya la 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 Nishmat kol chai tivarech et shimcha Adonai Eloheinu v'rokol basar Three lines from the bottom on page 146. Nehalelecha unshabechacha unifa'echa nevarech et shem kodshecha kamur leDavid barchi nafshi et Adonai v'chol kiravai et shem kodsho Ha'el b'tatsu moduzecha Hagadol b'kvod shemecha Hagibor lanetzach v'hanora b'norotecha HaMelech HaYoshev Al kisei ram v'nisam. Page
147. This is the beginning of the official Shachrit service. We've tried to warm you up spiritually and otherwise. Done an okay job, it looks like. We've got to do a little bit more of that. Revigorate your souls. We're going to continue now with the Shochen Ad, page 147. Shochen Ad Marom Vekadosh Shemo וכתוב רנו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפעל לרומם להדר לברך לעלה ולקלס את כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שיר ושבחה הלל ושמחה עוז וממשלה נצח גדולה וגבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוכה בשירי זמרה מלך אלכי העולמים יתגדל ויתקדש מרבה בעמל ובחירותי וימליך מלכותי בחיי חון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהי שמרה מבורך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו Amen. And we rise together for the Baruch Hu. Ya la 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 Baruch hu et Adonai HaMevorach Baruch Adonai HaMevorach Le'olam va'ed Baruch Adonai HaMevorach Le'olam va'ed Ya la 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 ya la 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 ya 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 la 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 ay la 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 ya la 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 ya la la la. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or uvorei choshech,
עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחו וגם יאמרו יקרש כאדוני. הכל ינמוך סלו יוצר הכל. אין כי יקך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס ברצונך גואלנו לימוד המשיח, ואין דומה לך, ואין דומה לך, מושיענו, מושיענו, לתחיית המתים. אל אדון כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בחב על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים יאורות שברואים. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. לא אלא ששבת מכל המעשים ביום השביעי. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפארוך סלע. 153. תתברך צורנו מגן וגואלנו ברי קדושים ושבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים ואשר משרתיו כולם אוהבים כולם בריאים וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים ומתישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנראה, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקיש יוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה, ובנימה קדושה כולם כאחד, עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו, ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל, ברוך נמות איתנו למלך היום. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו.
אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. איי איי איי, יא לה 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 לה, 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 יא לה 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 לה. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו. אבינו האב הרחמן, רחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין, להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והערנו בתורתך, ודבק לבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. As we prepare for the Shema, we sometimes like to take this moment as a Devar Tfilah, as a moment to learn more about prayers in general. So I'm going to have you turn back to page 151 for a prayer El Adon, which not everybody knows because sometimes a little bit too early for some of you in terms of the order of the prayers. But on page 151, you'll find a prayer that's part of the Shabbat service, not part of weekday. And as you look at this page, what's the first thing that you notice about, it's actually called a piyut, which is like a poem. What do you notice about the letters? Lynn, what do you notice? It's an alphabet, what we call an acrostic, an alphabetical acrostic, except there's one problem in there. You know your alphabets? Which one? The sin, right? Samech, they put a sin. There's a yud, so yud's there. Everything went, yud, kaflan mem nun, samech, right? Should be after the nun. And they say that because they have the same sound, they sometimes get interchanged. Alphabet across. This is, and by the way, what I love about these moments of being able to teach for you always is that we get to learn a little bit more about the prayers as well, things that we never knew. This comes from about the 8th century with the mystics of Maaseh Merkavah, who, Maaseh Merkavah means the works of the chariots, and these were the mystics who followed the imagery of Ezekiel and Isaiah, and they're like the chariots that ascended into heaven. And they were the deep mystics. By the way, the Reform movement
Some of the rabbis in the 1800s wanted to get rid of this because they didn't like this mystical stuff. They actually advocated to get rid of it. But it stays in here. And what is this really? So the top line, how many letters are in the first, how many words in the first two lines? 10. So the rabbis say, the mystics say, it begins with 10 because with 10 words did the world come into being. You look at the story of creation, Vayomer Adonai, and God said, 9 times the first part of creation, and then once when they get into creation of man and woman. And so there's a very big thing in Pirkei Avot, Ethics of the Fathers. With 10 words did the world come into creation. So they're building up the very beginning, creation and the mystery of life itself and of creation. And then if you were to count, by the way, the next words that come along, the next section, you would find 72. I won't make you do that. But 72, and I went through the exercise to make sure that it all worked. 72 could be one of two ways. Either, any of you know 172 in Jewish tradition? Names of God. If you go into mystical traditions, there's actually charts of 72 names of God. One tradition actually says that the most ineffable name, Rick's going like, 72? Yeah, there's some very mystical, far out, but there's actually charts you can buy in Kabbalah and other places that will have the 72 names. For some people, it becomes more of an idol, I should tell you, these 72 names. So apparently 72 names of God. And then the last 2 lines, there are 12 words, which some suggested it's the 12 tribes. And so what does this mean? Is that God gave creation and knowledge, gave it to the 12 tribes, gave it to us. You're not allowed to, according to tradition, change the number of words in this prayer at all. Somehow the mystical tradition of how many words is so important that it speaks for itself. And this idea is that built into creation, by the way, there's supposed to be a hint of the celestial bodies in here. They knew about 5 planets, by the way, and there are hints here of Venus and Jupiter, Saturn, Mars, and what's the 5th one that they had, and Saturn. And that those are kind of hinted to there. And why? Because all of the celestial bodies bow down to God. Contrary to the ancient world, we've talked about this before, those of you who are not visiting for the baby naming, so nice to have you. We've talked about before that Jews were into astrology, into the zodiac sign. By the way, one other tradition says the 12 there represents the 12 zodiac signs. But rather than other traditions that saw the celestial bodies in disharmony and in conflict and could even oppose the wills of the gods, in the Jewish tradition, they were part of God's plan. It's a big difference. Jewish tradition says there's harmony of the universe, a sense of oneness. That leads us up to the Shema, a sense of oneness of life and of everything that we know. That's why we bring together at this point to the tzitzit, the fringes of the talit, those of you who are wearing them, oneness of Jewish people, oneness with God. We're going to continue with V'havienu, bottom of page 154. V'havienu l'shalom me'arva kanfot haaretz v'tolichenu komemiyut le'artzenu Ki el poel Yeshuot ata uvanu v'acharta mikolam v'lashon v'keravtanu l'shimcha hagadol shela be'emet lehodot lecha u'yachedcha Uyachedcha be'ahava Baruch ata Adonai Abocher be'amo Yisrael be'ahava Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה אם שמוע תשמעו להתאים את ארצכם. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר אשר ועד אמת ישנו לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. רב חיים וקיימים אמת שעתו אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגן משיל מדור ודור, ברוך מעולם במצרים גאלתנו אדוני אלוהינו. תהילות לאל עליון ברוך הוא ומבורך, משה ובני ישראל לך אנו שירה, בשמחה רבה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר וקדש, נורא תהילות עושי פלא,
שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתח חינומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני. We begin together, page 159. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכה חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם מחיי מתים, אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני אחר, מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך פנימי, ומקיים ומצמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וכרזה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך? תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך,
לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים, ועינינו תיראנה, תיראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, עינינו תיראנה, תיראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. The Amidah continues silently in the following pages, Hebrew or English, or if you prefer, the private prayers or meditations of your heart. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו, כי אחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו. איי 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 איי, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד
וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. איי 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 שים שלום טובה וברכה. תן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. איי 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 שים שלום טובה וברכה. חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. Kaddish Shalom, page 167. יתגדל ויקדש שמך רבה. אמן. ויאמר דברכם וימליך מלכותי בחייכון ובמכון ובחיי לכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמרה מבורך לעולם ולעולם יומיה. יתברך וישתבח ויתפאר ותשמע ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לאל אמין כה ברכתה ושירתה תשבחה ונחמתה דמירון ועלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ודהון לכל בית ישראל קדם ונשמעיה ויאמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Amen. Page 168, the Seder Hotza'at Torah. We're going to take out the Torah momentarily. You're going to remain seated till we actually open the Ark. But if you've been honored with opening the Ark, the Peticha, or of carrying the Torah, you can come forward at this time. If you're carrying the Torah, you don't have to bring up your prayer book. You'll have your arms full in a moment. Those of you coming up for the opening can bring your prayer books with you. Again, page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיב ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך עולם ונישא, אדון עולמים. We rise together as the grandparents of our baby naming this morning will honor us with the opening of the Ark together. Vayehi bin Soah. ויהי בנשוא הארון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי נתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. Page 169 on the left-hand side of the page there at the top, a prayer entitled A Prayer for the Day of Rest. Let's join together reading this. I long to change the world, but I rarely appreciate things as they are.
I know how to give, but I don't always know how to be still. I talk, but I don't often listen. I look, but I don't often see. I yearn to succeed, but I often forget what is truly important. Teach me, God, to slow down. May my resting revive me. May it lead me to wisdom, to holiness, to peace, and to you. Amen. We continue to the next page, 170, towards the bottom, Be'anarachet. Be'anarachet v'lishme kadisha, kadisha yakira, Anna emar tushbechan, Yehi ra'ava kodamach, Detiftach libi ve'oraita, V'tashli mishalin delibi, V'liba dechol amach Yisrael, Letavu lechayin v'lishlam. Amen. Page 171, the words of the Shema, first recited by the Chazan and then repeated by the congregation. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai Tiunu Romem Hashemo Yachdav Lecha Adonai Hagedula V'Hagevura V'Hatiferet V'Hanetzach V'Hahod Ki Chov Hashamayim Uvaretz Ki chov hashamayim uvaretz, Lecha Adonai hamamlacha, V'amid na'aseh lechol rosh. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, V'hishtachavu, V'hishtachavu, Lehadom raglav kadoshu. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, V'hishtachavu, V'hishtachavu, Lehar kodsho, Ki kadosh Adonai Eloheinu. Romemu Adonai Eloheinu, V'hishtachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu, V'hishtachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu. Romemu Ki kadosh Adonai Eloheinu. Romemu Adonai Eloheinu, V'hishachavu lehar kodsho. Romemu Adonai Eloheinu, V'hishachavu lehar kodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu. Romemu Ki kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated.
So you can put away the smaller red book, the Siddur, and take out in just a moment the larger red book, the Chumash, that contains the Torah reading we'll be reading in just a little bit. As the clock struck midnight on New Year's Eve, a friend said to me that we American Jews are so lucky because we get the opportunity to reflect twice a year, not just once, right? Many people make New Year's resolutions on December 31st and January 1st, and many Jews do teshuvah, this self-work and self-reflection around the time of Rosh Hashanah, but we American Jews actually have both of those opportunities. How fortunate are we? So in the spirit of that reflection, I want to ask you to finish this sentence. I hope that 2020 for the Jewish people is the year of blank. Now, I know I don't have to remind you that we're not getting political here, but for the Jewish people, 2020 is the year of blank. Finish that sentence. Wait, hold on one second, Anita. That good health for the Jewish people. 2020 is the year of good health. Yeah. Peace in the world, the whole world. That's great. Michelle? Cooperative Judaism. Okay, I like it. Charles? Say it again. Safety. That for the Jewish people, 2020 is the year of safety. Fumani? Being a light unto the world. That's great. What else? 2020 is the year of blank for the Jewish people. Yeah. I like that. I never heard that. 2020 refers to perfect vision. So we hope that in the year 2020, Jews have perfect vision of the world. That's great. What else? What do you hope? 2020 is the year of unity, love, and peace. That's great. What else? What are your hopes? Your hopes and dreams. That's it? We've said them all? All right, Paul. Diminishment of violence. Great. So we have all these hopes and dreams. For me, is that a hand, Rick? Forgiveness. The 2020 is a year of forgiveness. When I think about what I hope 2020 looks like for the Jewish people, my hopes are both internal and external, as I think a lot of you reflected, right? Our internal hopes, what do we hope that our Jewish communities look like? How do we encourage more Jews to find ways to engage with Judaism? How do we treat all different types of Jews, these internal hopes? And then, of course, external hopes. How do we engage in the secular world around us? How do we engage with non-Jews? How are we perceived by non-Jews? And of course, as I think a few of you said, how do we keep ourselves safe? Internal hopes and external hopes. The parsha that we're reading this week is called Vayigash, which means to approach or come near, to draw close to someone. And I think we all know that when you come close to someone, it can mean a variety of different things. Coming close doesn't just mean one thing in particular. So I want you, as we start to read Torah in a minute, to look at the first time the word comes up in the parsha. And because it's the name of the parsha, you know, that means it's in the very first verse of the parsha. To take a look at it in context, and we'll come back together, and I want to hear what you think it means in context. What is the coming close? So if you open your large red book, the Chumash, to page 274, you'll look at the first verse. It's actually translated, Vayigash, in the English there as went up to him. You'll know that means to come close or draw near. Take a look at it in context, and I want to know what you think that means, why that word is used. We'll begin our Torah reading this morning on page 274, verse 18. Yogev Zander
Miriam Rishon. Baruch Shenatan Torah B'Yamo Yisrael B'Kedushato. Atem habekim b'Adonai Elohechem Chaim Kulchem Hayom. Baruch Hu es Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai notein ha'Torah. Amen. Vayigash elav Yehuda, vayomer bi Adoni, yedaber na avdecha davar beoznei Adoni, va'al yichar apecha be'avdecha, ki chamocha kafaro. Adoni sha'al et avadav lemor, hayishlachem av o ach, vanomer el Adoni, yesh lanu av zaken, v'yeled zekunim katan, ve'achiv met, vayivaterhu levado, le'imo ve'aviv ahevo. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam, nasa b'tochenu. Baruch Atah Adonai notein ha'Torah. Amen. Beautiful. Thank you. Thank you so much. So what did you find? When you looked at this first use of Vayigash, to come close, we have Joseph reuniting with his brothers in Egypt as they've come to beg for food because of famine in the land. What did you find? What does Vayigash, to come close, to approach, mean in this context? Yeah. To understand. You kind of take a step closer to somebody so that you can understand. That's great. What else? Okay, so there's a disparity in status there. Joseph is higher in status, so Judah kind of has to take a step up in order to approach him. Okay, it's a veiled threat. It's actually words of aggression to some extent. You take a step forward to begin some aggressive talk. Yeah, Zisel. Okay, so it's a human approaching. It's an appeal, begging, kind of, appealing to Joseph's humanity. So you're all right, I would say. I want to look at the second time, another time in this parsha when Vayigash appears, and see what you think it means then. So flip to page 276, now chapter 45, verse 4. We're now about to see Joseph's telling his brothers who he really is. He says, then Joseph said to his brothers, come forward to me. That's Vayigash, come forward, come near to me. And when they came forward, second use of the word in this verse, when they stepped forward, they came forward, he said, I am your brother Joseph, he whom you sold into Egypt. So what does Vayigash mean there? Say it again.
Not to fear. Okay, it's a stepping forward, not to fear. Right, he's opening up, he's sharing something that they didn't know before, almost sharing a secret. Like you step forward to sort of whisper something to someone that they didn't know, a revelation. Okay, so now negating that disparity in status, and now Joseph takes a step forward, maybe meaning taking a step down to Judah's level. What else? Do you think it's possible that now when Joseph says to his brothers, I am Joseph, he whom you sold into Egypt, that's a bit of criticism? I mean, who sold him into Egypt? Do you think it's possible that he takes a step forward to whisper a bit of criticism, right? When we criticize, we don't do it with a megaphone in front of a big room, but we take a step forward and say something privately to someone about what they've done wrong. Do you think that's possible, Paul? Right. You're not the only one who has some harsh words to say. You sold me into slavery. Yeah. Right, bringing in a bit of fate, right? Do we think maybe you sold me into slavery, you did something that you thought would be harmful to me, but look where I am now. Things have really turned around. Look at the position of power that I am in now. So there's a midrash that tells us that this word vayigash, approaching, coming near, can mean three different things. We'll see if we can find all of your answers in these three categories. One is war, approaching in war. We draw close because we are whispering our deepest and most personal hopes and dreams, our prayers. And I wonder if these three ways of approaching are three ways that we can think about approaching the new year. Three ways of imagining the Jewish people's posture, both internally and externally. So, in terms of war, I certainly don't mean war literally, but this idea of being armed, being prepared to stand up for what we believe in and not back down, fighting for our Jewish community to look the way we want it to look, and externally fighting against, defending ourselves from those who seek to harm us. In terms of conciliation and appeasement, I think that means seeking to build bridges, finding mutual understanding and respect. That means approaching 2020 with humility. And internally, that means genuinely believing that even when someone disagrees with us, someone else's opinion can be just as valid as our own. And externally, that means reaching out to non-Jews and building that peaceful allyship, seeking to understand and to be understood. And finally, prayer. That means allowing ourselves to hope and dream and have a little faith, to pray that our Jewish community will become even stronger, even more unified and more welcoming and more engaged and more connected, and externally, to pray that the Jewish people will be safe and secure. There's another midrash, another opinion that says that vayigash, that word doesn't mean just one of those three categories, war, conciliation, and prayer, but it actually has to mean all three at once. That approaching and coming close necessarily involves standing one's ground and reaching out in peace and faithful prayer, which means that drawing close isn't easy, right, when it involves all three of those elements. And it's what happens when we approach each other genuinely, even through differences. Right? Sometimes we approach ready for a fight, and it turns out that we're about to reconcile our differences. Sometimes we approach
in order to appease someone, and we end up discussing our hopes and prayers for the future. And sometimes we approach peacefully, not knowing that we will end up standing our ground rather forcefully. Connection's easy if we always agree with each other, right? But I think we all know that even within our close community here, and certainly when we look to the world beyond, we don't always agree, and that's okay. Genuine approaching, coming close, drawing near involves challenge. It involves standing our ground firmly and seeking peace and praying for a better future. So my hope is that 2020 will bring us close, draw us near to the Jewish people and to one another. We'll continue with our Torah reading. We're on the second Aliyah, page 274, verse 21. Yamor Chazan. Sorry. Mordechai ben Lazer Sheni. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vatomer el avadecha horidu elai va'asima eni alav vanomer el Adonai lo yuchal hanar la'azov et aviv ve'azav et aviv amet vatomer el avadecha im lo yered achichem hakaton Itechem lo tosifun lirot panai, vahi ki alinu al avdecha el avdecha avi. No, avi. No, that's right. Vaneged lo et divrei Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ya'amdu. Salel ben Yosef Bechaim. Bat Rachnel. Sarah ve. Shlishi. The third Aliyah can be found on page 274, verse 25. Amen. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayomer Avinu Shuvu Shivru lanu me'atochel Vanomer lo nuchal aredet im yesh Achinu hakaton itanu ve'yaradnu ki lo
lo nuchal lirot panei ha'ish ve'achinu hakaton einenu itanu vayomer abdehavi elenu atem yeratem kishanayim yeladali ishti vayetze ha'echad me'iti va'omar ak toraf tarov toraf velo re'iti vadhena ulkaktem גם את זה מעם פניי וקראו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאולה ואתה Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Rick, Tikva, please step forward. You guys have both demonstrated what I consider incredible strength. The Men's Club started a program 10 years ago now to recognize Torah readers who have crossed a threshold with us here at Temple Aliyah. Up until your adult B'nai Mitzvah class last year, that has been limited to just our children, because we want our children to carry the strength of their bar and bat mitzvah forward to become really engaged Jewish adults. So we recognize those kids who can read 18 aliyot between their bar and bat mitzvah and high school graduation, and the Men's Club presents them with a personalized yad. As we added the adult B'nai Mitzvah class with your class, recognizing that that is every bit as much of a threshold for each of you and our ability to join you in your Jewish journeys. So it's really my pleasure to recognize your strength as Torah readers who have finished at least 18 aliyot since your bar and bat mitzvah last year. And I want to present to each of you your personalized yad with your Hebrew name, and wish you to continue in being avid Torah readers in our community and to go from strength to strength. Mazel tov. Mazal tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, niman tov, mazel tov, siman tov, tov, mazel tov, v'siman tov, yehela, yehel, kol Yisrael, yehelanu, yehelanu, kol Yisrael, David melech Yisrael, Hayekayah, David melech Yisrael, Hayekayah. So great to acknowledge Rick and Tikva. And you should know, though, really the inspiration, the energy all behind this is Chazan Mimi, who has really taught so many people to read Torah and has brought Torah reading to our community. And every week, Chazan Mimi, we have so many of our own people reading Torah, and they began with you. Yep. How spectacular. What did I say? You good? No, Yep. thank you. Mazal tov. All right. Good thing I'm getting ready, Lori ready. Okay. All right. We continue with the next Aliyah. Yes. It's the fourth Aliyah, page 275.
Verse 31. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach leolam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. V'haya kiroto ki ein hanar v'amet v'horidu avadecha et sevat avdecha avinu be'agon sha'ola ki avdecha arav et anar Me'im avi lemur, im lo avienu elecha, v'chatati le'avi kol hayamim, ve'ata yeshevna avdecha tachat hana'ar, eved ladoni, v'hanar Yal im hashakav ki ech el avi hanar einenu iti pen ara bara asher imsa et avi. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nota betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. This was Lori's first time. That was their 18th. This is Lori's very first time reading from the Torah. So I think that involves a Shehechianu for you. You can keep standing there so we can see you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehechianu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehechianu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. That's all. So, Lori, looking forward to when you get that yad yourself for number 18. That's right. Yeah, we're going to get it. And the Yashin Koch, by the way, to Kurt and Michelle Galko, who are the parents of Rabbi Galko. If you haven't yet met them, they're in town this week from Cherry Hill, New Jersey, and her brother David, who's here with us as well. So you get to know them. Be nice, will you? Okay, just I want them to come back. All right. So it's a pleasure. We're going to transition to a prayer for healing and health. So this is the moment if you want to take out from your Kol Shabbat the words of the Misha Berach. We'll be able to join together and let's pray for healing and strength and comfort for all those in need. Here we go. Bless the ones before us. Help us find
for blessing of healing and strength for Naomi Bat Sarah, Elon Shayot, Beverly Bowie, Leah Bat Moshe, Susan Davis, Dina Bat Yocheved, Tirsa Bat Abraham, Vivian Jesus, Harvey Kooten, Leib Ben Zelig Venuta, Michael Horland, Zvi Ben Alda, Chaim Ben Sarah, Rivka Bat Carmela the Dov, Tova Bat Chana, Shira Bat Menachem, Vechana Yosefa, Randall Rogers, Mitchell Jesus, Stephen Lowenstein, Shulamet Chaya Bat Sarah, Tova Bat Yehudit Rachel, Kayla Hendel Bat Miriam. This time, if you'd like to add a name for anybody, I invite you to rise in your seats, and Rabbi Galk and I will go around and get those names for you. We add them to our prayers. Yes. All those who have mentioned names, and if you're at home and you're ill and in need of our prayers, we send them to you as well as we continue our Misha Berach. Be seated. 175, beginning chapter 45, the fifth Aliyah. Baruch hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'charbanu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'lo yachol Yosef lehitapek lechol hanitzavim alav. V'hitvada Yosef el echav. I think I missed a line. Pardon me. Vayikra hotziu chol ish me'alai. Velo amad ish ito, behitvada Yosef el echav, vayiten et kolo bivchi, vayishmeu Mitzrayim, vayishma bet paro, vayomer Yosef el echav, ani Yosef, ha'od avichai, velo yachilu achiv, V'lo yachilu echav la'anot oto, ki nivhalu mipanav.
Vayomer Yosef elechav, Geshu na elai vayigashu. Vayomer Ani Yosef achichem, asher mechartem oti mitzrayma. Ve'ata al teatzevu, ve'al yichar be'enechem, ki mechartem oti hena, ki lemichya shelachani Elohim lifnechem, ki zeh shenatayim harav bekerev haaretz, ve'od chamesh shanim asher en charish ve'katzir, Vayishlacheni Elohim lifnechem, lasum lachem, she'erit ba'aretz, ulhachayot lachem, lifleta gedolah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet b'chayei olam neta b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amod Amalia Rachel Bat Yitzchak Leib Umichal Shishi. The sixth Aliyah can be found on page 277. We're in chapter 45, verse 8. And we're about to have a baby naming, so we're taking a moment to bring the baby up. Yeah, hopefully not waking her up. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Right at that spot. David, Baruch et Adonai Hamvara. Baruch Adonai Hamvara la'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Viata lo atem shlachtem oti hena ki ha-Elohim vaysimeni la'ahav lefaro ula'adon lecho beito u'moshel b'chol eretz Mitzrayim maharu v'yalu el avihi v'yamartem elav ko amar bincha Yosef Samani Elohim ladon lechol Mitzrayim rida elahai al ta'amod v'yashavta be'eretz Goshen v'hayita karov elahai ata uvonecha uvnei vanecha v'tzoncha uvekarcha v'chol asher lahach v'chilkaltihi otcha shaham ki od chamesh shanim ra'av Pentivaresh ata uvetcha v'chol asher lach v'heina einechem ro'ot v'einei achi v'nyamin kifi hamidaber alechem v'higadetem le'avi et kol chochvei b'mitzrayim ve'et kol asher item umihartem v'horadetem et avi heina Vayipol al savarei Binyamin, achi vayev, uvinyamin bacha al savarav, vayenashek lechol echav, vayev alehem, v'acharechein dibru echav itoho, v'hakol nishma, v'hei paro lemor bohu achei Yosef,
Vayitav b'nei Paro v'nei avadav. Vayomer Paro el Yosef, Emor elachecha zot asu, ta'anu et be'irchem ulechuvohu, artzach Canaan, ukechu et avichem, v'et patechem uvo elai, v'et nahalachem, et tuv eretz Mitzrayim, v'chlu et chelev haaretz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chaya olam tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. We are here for a very special baby naming. We're so excited to have Ian and Emily Slater and some grandparents and even a great-grandmother here to celebrate the naming of Samantha Rose. And Ian and Emily want to honor their mothers and the great role that their mothers played in their lives and their upbringing, how their mothers were so nurturing and supportive, were the best listeners, and were also such strong women, and they hope that Samantha is going to have some of those qualities too. And so they'll recognize in the names that are chosen their mothers' names being honored. So we're going to give you a special blessing this morning, and we're going to give a blessing to honor Samantha this morning. Misha Beirach Avotenu Avraham Yitzchak veYaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah v'Yivarech et Ahorim ve'et Fitam Hanolda Lahem v'Yikrashma b'Yisrael Ilana Shoshana Bat Amalia Rachel veYonatan Yehi Ratzon Sheyizku Horaha Legadla Letorah Ulechupa Umaasim Tovim V'Nomar Amen. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless these parents, Emily and Ian Slater, and their newborn child. May her name be called in Israel Ilana Shoshana, Samantha Rose in English. May the parents rear their daughter to maturity, imbued with love of Torah and the fulfillment of mitzvot, and may they be privileged to bring her to the wedding canopy one day. And we all say, Amen. L'Torah u'lechupa u'lema'asim tovim. May your parents guide you and honor you will bring to the house of Israel where joyous voices sing. L'Torah u'lechupa u'lema'asim tovim. Hey, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Yehelanu. Mazal Tov. That's so beautiful. For our regulars, those of you who wish, we have sacred space going on right now with Chazan Mimi in the Curlin Family Chapel. You're welcome to join her for this intimate, spiritual, meaningful kind of service of personal prayer, and glad to have her join you right about now. As we continue, which aliyah are we on, everybody? 7th? All right, let's go to page 278, verse 19. Ya'amod Yarad ben Shlomo. Benjamin, Shvi. What can I tell you? Baruch hu et Adonai hamavarach. Baruch Adonai hamavarach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamavarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chabonu mikol ha'amim v'notan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Be'atatzu ve'etazot asu kechulachem meretz Mitzrayim agalot letapechem ulin shechem unsatem et avichem uvatem ve'einechem al tachos al kalechem kituv kol eretz Mitzrayim lachem hu
Vaya'asu chen b'nei Yisrael, vayitain lahem Yosef, agalot al pi paro, vayitain lahem seda ladarech, lechulam natan la'ish chalifot semalot, uvinyamin natan shelosh me'ot kesef, v'chamesh chalifot semalot. Ul aviv shalach kizot asara chamorim noseim mituv mitzrayim va'eser atonot noseot barba lechem umazon leaviv ladarech vayishalach et echav vayelechu vayomer alehem el Targezu badarech, vaya'alu mitzrayim, yavo'u eretz Canaan, el Yaakov avihem, vayagidu lo lemor, od Yosef chai, v'chihu Mishel v'cho eretz Mitzrayim, vayafog libo, ki lo ha'emin, lahem, vayidaberu Elav et kol divrei Yosef, asher diber alehem, vayar et hagalot, asher shalach Yosef, laseit oto, vatehi, ruach Yaakov avihem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher notan lanu Torah emet v'chayei olam notah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yitzkadal v'yitzkadash shemei Rabbah. Amen. V'yamad yivrach yirukeh v'yamlich malchutei v'mayem alivyomecha v'chayetecha beit Yisrael v'agalam v'agalam v'zman harim v'yimeru. Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam ulol me'amaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitzroma v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudishah le'ela min kol birchata v'shirata tishbechata v'nechemata tamiram be'alma v'yimeru. Amen. Ta'amud emuna bat Avraham v'Sara maftir. Continue on page 279, again, beginning verse 25 for the Maftir reading. Baruchu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vaya'alu miMitzrayim, vayavo'u eretz Canaan, el Yaakov avihem, vayagidu lo lemor, od Yosef chai, v'chihu Moshe v'cho eretz Mitzrayim, vayafog libo ki lo ha'emin lahem, vayidaberu elav et kol divrei Yosef asher diber alehem, vayar et hagalot asher shalach Yosef laseit oto, vatehi ruach Yaakov avihem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Rise for the lifting of the Torah scroll. You may be seated. Are you like me? You have that momentary, great satisfaction and sense of joy that when the Haggadah sits down finally with that Torah, right? There's that moment we made it. Yashar Koach to all of our Torah readers. So proud of all of them, really. It's amazing that we have so many of our homegrown who read it every week. For Kimberly Bernhardt and for Tikva Ivry, Rick Schillender, Lori Schlitzman, Rick Schumacher, David Bruskin, Debbie Strom. Debbie, that was a really long Aliyah. That was was that the longest one you've ever read? That was amazing. So Yashar Koach. And Laura Beth, as always, leading us through as Gabbai. The Haftarah, you will find page 291. We have asked Kimberly to begin the Haftarah at verse 20 on that page. So again, page 291, beginning verse 20. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratza v'divrehem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai Habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nvi'eh ha'emet v'tzedek. V'hayu ha'etzim asher tichtov alehem biyadecha le'enehem v'daber alehem ko amar Adonai Elohim. Hine ani lokeach et bnei Yisrael mi bein hagoyim asher halchu sham v'kibatzti otam misaviv v'heveti otam el admatam ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכולם למלך ולא יהיו עוד לשני גויים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד ולא יטמאו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אותם מכל מושבותיהם אשר חטאו בהם וטיהרתי אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים. ועדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכולם ובמשפטי ילכו וחוקותי ישמרו ועשו אותם וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה הם
Shema uvnehem ad olam v'David avdi nasi lahem leolam v'karati lahem berit shalom berit olam yehotam untatim v'hirbeti otam v'natati et mikdashi betocham leolam v'haya mishkani alehem v'hayiti lahem le'Elohim v'hema yuli le'am v'yad'u hagoyim ki ani Adonai mekadesh et Yisrael biyot mikdashi betocham le'olam Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Tzur kol ha'olamim Tzadik b'kol hadorot Ha'el ha'ne'eman Ha'omer v'oseh Hamdaber umkayim Shekol devarav Emet v'tzedek Ne'eman atahu Adonai Eloheinu V'ne'emanim devarecha V'davarecha midvarecha Achor lo yashuv rekam Ki el melech ne'eman V'rachaman ata Baruch ata Adonai Ha'el ha'ne'eman Bechol devarav Rachem al Zion ki beit chayenu V'la aluvat nefesh toshia Bimera v'yameinu Baruch ata Adonai Mesameh Zion bevaneha Samcheinu Adonai Eloheinu be'Eliyahu hanavi avdecha Uv'malchut beit David meshichecha Bimhera yavo ve'yagel libeinu Al kiso lo yeshev zar V'lo yinchalu od acherim et kavodo Ki v'shem kodechecha nishbat lo Shelo yichbeinero le'olam va'ed Baruch ata Adonai Magen David Al HaTorah Ve'al HaAvodah Ve'al HaNevi'im Ve'al Yom HaShabbat Hazeh Shenatata lanu Adonai Eloheinu Likdusha v'limnucha Lechavod ultifaret Al HaKol Adonai Eloheinu Anachnu modim lach Umvarakim otach Yitbarach Shemaka Befi kol chai tamid le'olam va'ed Baruch ata Adonai Mekadesh HaShabbat Yishar kochach to Kimberly Bernhard for a beautiful reading of the Haftarah. We'll invite up Debbie Strom for some announcements. Shabbat Shalom. And a warm welcome to Aliyah's Shabbat morning service. Mazel Tov to Samantha Slater and her family on her baby naming this morning. Beautiful. Next weekend, please join us on Friday evening at 7 o'clock for Shabbat Fusion, and on Saturday at 9:15 for our morning service with the bar mitzvah of Johnny Leifer. Mark your calendars to join us on Friday night in 2 weeks for our annual Voices of Unity Interfaith Shabbat service. We invite hundreds of guests from our sister churches, mosques, and cultural centers to join us for a lively and meaningful evening of solidarity in honor of Martin Luther King Day. And if you haven't come to that service before, I strongly encourage you to. It's wonderful. Thanks to Hazan Stein. Be the Light is back. This year we ask you to accept the challenge. Do one thing each week to make the world a brighter place and challenge 5 people you know to do the same. Details about
Be the Light and all of our events in the new year are in the Kol Shabbat handouts that you were given as you came in or online at templealiyah.org. Thank you to Rabbi Vogel, Rabbi Galko, Hazan Stein, and also Hazan Mimi for leading our service this morning. Thank you to our ushers for welcoming all of us and for making the service run so smoothly. I would like to remind everyone to just say no to electronics like cell phones and cameras while you're here at the synagogue today. We appreciate your thoughtfulness as we maintain the sanctity of our Shabbat observance. Finally, please join us in Lubin Hall after the service for lunch and the Rebbe's Tish. Thank you to Richard and Rosanna Blumenberg, Eileen Slater, and Charles Slater for contributing to our Kiddush luncheon in honor of Samantha's baby naming. Shabbat Shalom. We're now back to the smaller red book in front of you, the Siddur. Its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Page 178, a prayer for the state of Israel. Avinu shebashamayim, Sur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulatenu. Avinu shebashamayim, Sur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulatenu. Let's read together in the English a prayer for the state of Israel. Avinu Shebashamayim, stronghold and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say Amen. Avinu shebashamayim, Sur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulatenu. We'll turn now to Ashrei, page 181. We're inviting up Eliana, Lily, and Helena, who will lead us. Page 181. Ashrei yosher beitecha, od yalucha selah. Tehila leDavid, aron mimcha Elohai hamelech, v'avacha shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai u'mal me'od, v'ligdoto en cheker. V'zuz noratzcha yomeru, u'gdolatcha saprena. Did we skip one? Yes. Oh. Tov rachum Adonai, elech alpayim ugdal chesed. Yodzucha Adonai kol maasecha, v'chasidecha yevachucha. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבודותיו מלכותו, מלכותך מלכות כל העמים, וממשלתך יכולתו ובטח, סומך על עיני כלליך יסברו, ואתה נותן להם ותחלם ביתו. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב את כל השרים ישמיד,
Adonai ידבר פי, ויברך כל בשר שכם כבשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Hallelujah. We're experimenting with a round for Ashrei, so thank you for participating in that. We turn to page 183 to return the Torah to the Ark. Those who've been honored with opening the Ark can join us above. We're on page 183. We rise as the Ark is opened. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו אל ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, צילה לך חסידיו לבני ישראל, עם קרובו, הללויה. Hallelujah. Over David, Avul Adonai b'nei Elim, Avul Adonai, Kavod ba'ot, ay, 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 Avul Adonai, Kevod Shema, Ishtachavu Adonai, V'hadrat Kodesh, כל אדוני על המים אל הכבוד הרים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר עיני שובר ארזים איי 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 כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזו הבנון וישבר אדוני את ארזי הבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בן רעמים כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחס סוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. איי 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 אדוני למבוא ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום איי 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 Ay, 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 ay. Etz chaim hi lamachazikim ba v'tomcheha mehushar diracheha דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Middle of page 184, Chatzi Kaddish. יתגדל ויתגדש שמי רבה, ועמד בחירותי וימליך מלכותי,
בחייך ומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב ואמרו אמן יהי שמרבם מבורך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כה ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. We begin the Musaf Amidah together, page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Ufoked Sarah. Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechaye Meitim atah, Rav leHoshia, Mashiv haruach, Umorid hagashem. Mechakel Chaim v'chesed, Mechaye Meitim ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומדום לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוב ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני בחיי המתים נעריצך ונקדישך כסוציח סחתי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד איי אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם יחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד פעמיים ויבא שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו
והוא ישמיעני ברכה מבשני לעיני כך. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיך, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, לדור ודור, לדור ודור. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש אתה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue to ourselves through page 192 in the Hebrew, in the English, or whatever prayers are in your heart. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
ועל כל יושבי תבל, ואמרו, אמן. Hey, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ose shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. ועל כל יושבי תבל, ואמרו, אמן. Page 203, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ואמרי ברכילותי, וימליך מלכותי בחייכון, ובימיכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך, לעלם לעלמי עלמי יתברך וישתבח ויתפאר ותשמם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה ושפחתה ונחמתה, דמירן ועלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותו נבואתו לכל בית ישראל כל אמונה שמיה ויאמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיה וחיים עלינו על כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Page 204, Ein Kelohenu. Whoa. Hold on. Let me find it. It's a big day. Oh, wow. Okay. How do I sing this? Let's see. Ein Kelohenu, ein Kadonenu, ein Kimakenu, ein Kimoshienu. None como nuestro Dios, none como nuestro Señor, none como nuestro Rey, none como nuestro Salvador. Mi Eloheinu, mi Adonenu, mi Malkeinu, mi Moshiachenu. Quien como nuestro Dios, quien como nuestro Señor, quien como nuestro Rey, quien como nuestro Salvador. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Malkeinu, no del Moshiachenu. Lo haremos a nuestro Dios, lo haremos a nuestro Señor, lo haremos a nuestro Rey, lo haremos a nuestro Salvador. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshiachenu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Eloheinu, Atahu Adonai, Atahu Malkeinu, Atahu Moshiachenu. Tú el nuestro Dios, tú el nuestro Señor, tú el nuestro Rey, tú el nuestro Salvador. Atahu shehiktiru avotenu lefanecha et ketoret ha-asamim.
ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Now we rise for Aleinu, page 205. Oh, I get a better key. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומי, הוא אלוהינו אינו, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבותה אל לבבך. אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד, אין עוד. על כן נקווה לך ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו be seated. At this time of memorial, we call in reverence the yahrzeits of those who have been gathered unto their people on this Shabbat to remember Fanny Berishman, Joan Bennett, Murray Elbaum, Sarah Eskin, Marshall Howard, Sophie Rose, Dorothy Sands, Sharon Wersch, Doris Lehrman, Sophie Licht, Mark Rhodes, Jean Rosengarten, Joseph Samuel, Sarah Sokoler, Edith Barth, Pauline Cohn, Irene Lutz, Alex Sherlitz, Daniel Scheer, Morris Stein, Rivka Amenia, Shirley Ain, Giselle Frankfurter, Isaac Herman, Elaine Gentner, Murray Goldstein, Joseph Hanley, Ida Rosen, Ernie Swartz, Max Warshaw, Ruth Grafman, David Katz, Irving Klinetsky, Gail Kloifer, Evelyn Levin, Alice Schwartz, Fanny Shanman, Richard Bender, Freda Brostoff, David Eisenberg, Rita Geiger, Max Goner, Faye Hermes, Melvin Kaiser, Ralph Rousseau, Norman Benitsky, James Silver, Helen Gottfried, and Leo Gottfried. For those who have need or desire to recite the words of the Kaddish, I invite you to rise, page 207. Whether you're here in the congregation or if you're at home and this is your sacred minyan, to recite these words of life and affirmation and memory. For all those reciting the Kaddish at this time, we pray you're given strength and comfort by the words of the Kaddish and responsive community as you join together. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah. Amen. V'almad divrach yeruteh v'yamlich malchuteh v'chayechon v'yomechon v'chayeh dechol beit Israel, Bagala, Vizman, Kariv, Imeru, Amen, Yehe Shmei, Rabam, Vorach, Lelam, Ome, Omaya.
Yitbarach, Yishtabach, Yitpa'ar, Yitromam, Yitnaseh, Yithadar, Yitalev, Yitalal, Shemei de Kudisha, Brichu, Le'ela, Minko, Birchata, V'shirata, Tushbechata, V'nechamata, Damiran, V'alma, V'meru, Amen, Yehe, Shlama, Rabba, Min Shemaya, V'chaim, Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'meru, Amen, Oseh Shalom, Bimromav, Hu Yaseh Shalom, Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'meru, Amen. May God establish His peace in the heavens, grant peace and harmony for us, for all of Israel, all of humanity, as we say, Amen. We all rise for Kiddush and Motzi. Feel free to take a few steps in. You can put your arms around the person next to you. We have Eliana, Lily, and Helena coming up to lead us. Right, we wash our hands now. Amen. And now, Motzi. Shmu, are you going to come help us with this too? Yes, he is. Right. Not yet. Amen. Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom.
Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. I Shabbat Shalom, 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 Shabbat Shalom. Oh yeah. That's what it's, yeah, but it's not the whole song. I changed it around to make the verses work.